Namaste, my dear children. Welcome to distance learning sessions through videos. This video is made for class 3, subject maths, chapter number 3, subtraction. And this is 6th session on this chapter. Today, let us learn addition and subtraction together. That means today through this video we discuss the problems or sums involving addition and subtraction both. Example number 11 in our textbook. An encyclopedia has 3 volumes with a total of 3248 pages. Volume 1 has 1024 pages and volume 2 has 1136 pages. Find how many pages are there in volume 3. So, dear children, encyclopedia are the large books with thousands of pages. So usually such large or huge books are made into several parts or volumes. In this example also we have such an encyclopedia which has 3 volumes, that is volume 1, volume 2 and volume 3. So the total number of pages in that encyclopedia, that means including all the 3 volumes, the total number of pages are 3248. Number of pages in volume 1 are 1024 and volume 2 has 1136 pages. So now we should find the number of pages in volume 3. So how we can find that? So total number of pages in that encyclopedia including the 3 volumes are given, and the number of pages in volume 1 and 2 also given. So what we should do is we should add the number of pages in volume 1 and volume 2. We get a sum, and that sum should be subtracted from the total number of pages of the encyclopedia. Let us do that now. See, as a solved example, you can go through the solution in your textbook also. Solution. To solve this question, we will have to perform both addition and subtraction. Step 1. Addition. First, we will find the total number of pages in volume 1 and volume 2 together. So first what we will do is, we will add the number of pages in volume and volume 2. That is, the number of pages in volume 1 is given as 1024 and the number of pages in volume 2 is 1136. We will add these two numbers to get total number of pages in both the volumes, volume 1 and volume 2. So when we add these numbers, we get 2160, which is the total number of pages in both the volumes. That is 6 plus 4 is 10. We write 0 in ones place and we carry forward 110 to the tens column. 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6. And 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2. 2160 is the total number of pages in volume 1 and volume 2. So now what we do is we will subtract. In step 2 we will perform subtraction. So then we will subtract the sum obtained in step 1 from the total number of pages in all the 3 volumes, which is given. 3248 is the total number of pages including all the 3 volumes.
and the sum we obtained after adding the number of pages in volume 1 and volume 2 is 2160, which is to be subtracted from total number of pages. So when we subtract, we get the difference 1088, which is the total number of pages in volume 3. So subtracting 0 from 8, we get 8. Subtracting 6 from 4 is not possible, so we will borrow or regroup the digits. So we will make 2 hundreds as 100 and we borrow 100 to the tens place. It become 10 tens, 10 tens and 4 tens together becomes 14 tens, and subtracting 6 tens from 14 tens we get 8 tens. Subtracting 100 from 100 we get 0. Subtracting 2000s from 3000s we get 1000. Therefore, the total number of pages in volume 3 is 1088. So, there are 1088 pages in volume 3 of the encyclopedia. Now, let us move to the next example. Example number 12. Solve 1030 plus 6954 minus 6800. So here also both addition and subtraction of numbers are involved. Let us see how such problems can be solved. Solution. Follow the steps given below. Step number 1. Add 1030 and 6954. So first in step number 1 what we do? We should add the first two numbers as given in the question. So we will add 1030 and 6954. So on adding these two numbers we get 7984. So you may add these numbers and verify. ಈ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆರಿಫೈ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ? ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ 1030 and 6954. Let us add these two numbers. So 0 plus 4 is 4, 3 plus 5 is 8, 0 plus 9 is 9, 1 plus 6 is 7. So we get 7984 on adding these two numbers. Let us proceed now. Step number 2. Subtract 6800 from the sum obtained. The sum obtained is 7984. We need to subtract 6800 from 7984. So on subtracting we get 1184. So in problems in which both addition and subtraction are involved, we need to add the first two numbers if it is addition in the first step. We will add the numbers and then from the sum we will subtract the third number as it is shown here. Thus 1030 plus 6954 minus 6800 is equal to 1184. So on adding the first two numbers and subtracting the third number from the sum we get 1184 as answer. Now let us move to the next example, example number 13. Solve 6666 minus 888 plus 1111. Solution. Follow the steps given below. Step number 1. Subtract 888 from
6,666. So when we subtract, we get 5,778 as difference. You may verify the subtraction. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Step number 2, add 1111 to the difference obtained. So in step 1 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 5778 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು 1111 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ this we get 6889 as sum. Thus 6666 minus 888 plus 1111 is equal to 6889. So since these are simple addition and subtraction, so I am not solving here. This is a solved example which is given in the textbook. So ಇದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So now let us move to exercise 3E. So in this exercise we have 4 questions. Question number 1, 2, 3 and 4. In question A, we have solved the following. We have A, B, C, 3 questions in question number 1, and the other 3 questions are application based questions. Let us solve these questions one by one. Let us take question number 1 first. In again 1, we have sub question A, 5498 plus 887 minus 5700. Let us solve this. Solution for 1A. First let us add the first 2 numbers, that is 5498 plus 887. So 8 plus 7 is 15. 15 can be regrouped as 110 and 5 ones. 5 ones are written in one's place and 110 is carried forward to the tens column. So 110 plus 9 tens becomes 10 tens, and 10 tens plus 8 tens becomes 18 tens, and 8 tens are retained here, and 10 tens, that is 100, is carried forward to the next column or hundreds place. So 100 plus 400 is 500. 500 plus 800 is 1300s. So we write 300s here, and 10 hundreds are 1000 is carried forward to the thousands place, and 1000 plus 5000 becomes 6000s. The sum is 6385, and from this sum we need to subtract 5700, which is given in the question here. So I will write minus, I'll put minus sign here and write down the given number 5700. Let us subtract now. So subtracting 0 from 5, we get 5. Subtract 0 from 8, you get 8. Subtract 7 from 3 is not possible, we need to regroup. So for regrouping, so we make this 6000 as 5000s, and borrow 1000 or 10 hundreds to the hundreds place. 10 hundreds plus 300 becomes 1300s,
I'll write 13 here, 13 hundreds. Subtracting 7 from 13, you get 6. And subtracting 5 from 5, you get 0. 0 may not be written here. 0 ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, it may be left, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. So the difference we get is 685. Therefore, the final answer for this given question is 685. So like this, you can add and subtract the given numbers appropriately to obtain the required solution. Now let us move to the second question B here. 6500 minus 1357 plus 1982. So B 6500 minus 1357. Let us subtract these numbers first to get a required difference. Subtracting 7 from 0 is not possible. We need to regroup. We need to move to the hundreds place. Let us make 500 as 400s. And now after regrouping, this 0 now becomes a 10. To make this digit in ones place non-zero, we need to borrow or regroup again. So now this 10 tens made as 9 tens. I will write 9 here, and I will make this 10 now, 10 ones. Subtracting 7 from 10 or 7 ones from 10 ones, you get 3 ones. Now subtracting 5 tens from 9 tens, you get 4 tens. And subtracting 3 hundreds from 4 hundreds, you get 100. On subtracting 1000 from 6000s, you get 5000s. The difference is 5143. Now we have to add 1982 to this difference as it is given in the question. So first we have found the difference of first two numbers, and from the difference to the difference we are adding the third number, that is 1982. Let us add now these two numbers to get the required solution of this problem. 3 plus 2 is 5, 4 plus 8 is 12, 1 is carried forward. So 9 plus 1 is 10, 10 plus 1 is 11, 1 is written here and 1 is carried forward. 5 plus 1 is 6 and 6 plus 1 is 7. So 7125 is the required solution for this problem. Coming to question C. Here we need to add the first two numbers, and from the sum we need to subtract the third number. So let us write down appropriately and solve this question. So I will write down 465, and we should add 788 to this number. On adding, what we get is 5 plus 8 is 13, 6 plus 1 is 7, 7 plus 8 is 15, 4 plus 1 is 5, 5 plus 7 is 12, 1253 is the sum, and we need to subtract 1234 from this number. Subtracting 4 from 3 is not possible. We need to regroup. Let us make it 4, and it will become 13 now after regrouping. Subtracting 4 from 13, you get 9, and subtracting 3 from 4, you get 1, and subtracting 2 from 2 is 0, 1 from 1 is 0, so I am not writing zeros there.
The final required answer is 19. So when you solve this, see, that is 465 plus 788 minus 1234. On solving this, you get 19 as the answer. So in these questions, both addition and subtraction are involved. So you should solve such problems step by step. So you cannot add and subtract in single step. There will be multiple steps depending on the number of terms in the given problem. So first you should add in this problem and then you will subtract. In B, what we did, we subtracted the second number from the first number. We got a difference, and from this difference to this difference we added the third number because we have plus sign here. So wherever there is minus sign you need to subtract, and wherever there is plus sign you need to add. So I hope you understood these solutions of these problems here, and if you get any such problem you should be able to solve. Now let us move to application based questions in this exercise. Question number 2. There are 1060 buildings in a residential area. Of these, 234 are apartment blocks with 2 stories or more. 567 are single-storied apartment blocks, and the remaining are independent houses. How many of the buildings are independent houses? So in this problem, the number of buildings in a residential area is given. ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳೇನಾಗಿದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಮೋರ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಲುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಹಡಿಗಳು ಅಂತ. ಸೊ 1 ಮಹಡಿ, 2 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 3 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಡಿಗಳಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? 234 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಅಂತಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದೇ ಮಹಡಿ ಇರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು 567 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ 234 ಆ್ಯಂಡ್ 567. ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ 234 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 567 ಇದೆ. ಇದೆರಡನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು. ಸೊ 4 + 7 is 11. 1 is carried forward to the tens place. 1 + 3 is 4 and 4 + 6 is 10. 1 is carried forward to hundreds place. 1 + 2 is 3 and 3 + 5 is 8. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 801 ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ number of independent houses we need to subtract 801 from 1060.
I will do it here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ 1060 ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 801 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, here we cannot subtract 1 from 0, we need to regroup. So now this 6 becomes 5 and 0 now becomes 10 ones. Subtracting 1 from 10 we get 9, and subtracting 0 from 5 we get 5, and subtracting 8 from 0 is not possible, we need to regroup. So this becomes 0 and this becomes 10. Subtracting 8 from 10 you get 259. So we should write 259 is the number of independent houses. So finally you should write, after getting this you should write, so there are 259 independent houses. So like this you can solve word problems or application based questions. Coming to question number 3. There were 7,895 students in a college. Of these, 2,134 finished their studies and left. 2,764 new students were admitted. Find how many students are there in the college now. So in a college there will be different classes, different years of courses. So what to the number of students in the college were 7,895 students idru. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 2,134 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಅದು ಹೋದ ನಂತರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2,764 ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೊಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನೌ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. These many number of students went out of the college, and after that some students rejoined. So what we should do is, we should subtract 2,134 from 7,895. So to the difference we need to add 2,764 to get the required solution for this problem. So the required mathematical statement of this word problem is (7,895) minus 2,134 plus 2,764. So we need to solve this to get the required answer of this question. Let us subtract the second number from the first number. So let me rewrite the numbers. 7,895
minus 2134. Subtracting 4 from 5 I get 1, and subtracting 3 from 9 I get 6, subtracting 1 from 8 I get 7, subtracting 2 from 7 I get 5. 5761 is the difference. So now I should add 2764. So first we have found the difference of first two numbers, and to this difference we are adding the third number. So on adding 1 plus 4 is 5, 6 plus 6 is 12, 1 is carried forward, 7 plus 7 is 14, 14 plus 1 is 15, 1 is carried forward, 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 is 8. So this is the total number of students in the college now. So you should conclude this as so there are, should write the conclusion as there are 8,525 students in the college now. So this is the number of students present in the college now, 8,525. Question number 4. Kunal's grandparents have 3 mango trees in their garden. The number of mangoes plucked from each of the trees this year was 554, 340 and 267 respectively. Of these, 550 mangoes were made into pickle and the remaining were allowed to ripen. Find out how many mangoes were allowed to ripen. So children, here Kunal is a boy and his grandparents have 3 mango trees in their garden. So ಅವರ grandparents ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಬಿಡೋ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮರದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೀಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಪ್ಲಕ್ ಅಂದರೆ ಕೀಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತಿರೋಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಿರುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮರದಿಂದ 554 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದ 340 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದ 267 ಮ್ಯಾಂಗೋಸನ್ನು ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇವುಗಳೇನು ಮಾಡಿದೆ, 550 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವರ್ ಮೇಡ್ ಇಂಟು ಪಿಕಲ್. ಸೊ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ 550 ಅಥವಾ 550 ಮ್ಯಾಂಗೋಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಉಳಿದಂತಹ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ ಅಂದರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ವರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೈಪನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ 3 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್.
ಮೂರು ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಪಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 550 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಪಿಕಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಸಮ್ನಿಂದ 550ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ and subtract 550 from the sum. We get the number of mangoes allowed to ripen. Let us do that now. It's very simple. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, let me write down the statement. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, we should find the sum of the given three numbers there, number of mangoes plucked. 554 plus 340 plus 267. From this we should subtract 550. We should solve this to get the required answer. First let us add the first three numbers. I will rewrite the numbers one below the other or vertically. 554, 340 plus 267. Let us add these now. 4 plus 7 is 11, 1 is carried forward. 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 6 is 16, 1 is carried forward. 5 plus 1 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11. Total number of mangoes plucked were 1161. So now let us find how many mangoes were allowed to ripen. So for that what we should do is we should subtract 550 from the sum. The sum we obtained is 1161. So from this we have to subtract 550. Subtracting 0 from 1 I get 1, subtracting 5 from 6 I get 1, and subtracting 5 from 1 is not possible, we need to regroup. So this will become 0 and this will now become 11. Subtracting 5 from 11 I get 6. 611 is the required answer, and 611 mangoes were allowed to ripen. So you should write here as concluding. So 611 mangoes were allowed to ripen. ಅಂದರೆ 611 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಣ್ಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳಿದಂತಹ 550 ಮ್ಯಾಂಗೋಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ you should understand the given word problem and then write the required statement involving addition and subtraction and perform addition and subtraction step by step as I shown here to get the required solution. I hope you enjoyed this video and learned how you can perform addition and subtraction together. Thank you for watching this video. Bye bye children.